Hello, everyone. Hope we're having a good Tuesday afternoon. Sorry we're a little late here. I have completely lost track of what day it is and everything. All this ice and stuff has just completely thrown a wrench into my schedule. It's weird. It is weird. How we're doing? Hope we're having a nice time of it. The moon is pretty cool. Yeah, sure. Who doesn't like the moon? We're gonna be doing good old Yu-Gi-Oh! Tuesday. Yu-Gi-Oh! Tuesday. Yu-Gi-Oh! Tuesday. We're gonna start with a little bit of Season 0 watching. We're watching more of Season 0. Had a great time last week watching Season 0. Looking forward to doing a bit more of that. I hope the stream isn't stuttering. My little preview of what the stream looks like. Not the one on OBS. The one on OBS looks just fine, but the one on my other computer that's showing me a view of what it actually looks like is stuttering a ton. I don't know why. Maybe because it's so small. They've made it quite small. Because I only need to see what it kind of looks like. But if that's making it stutter, that might be a problem. Might be a little bit of a problem. Anyways, you want to watch some Yu-Gi-Oh? You want to watch some... We're finally getting Kaiba. We're finally getting some actual duel monsters in Yu-Gi-Oh! So that's kind of exciting. Pretty neat. Let's do it. All right. I love how it's completely unreadable because the song has subtitles, and then the subtitles are on top of the dub subtitles, or on top of the song subtitles. They should have Yu-Gi-Oh! On the moon. That's true.強情なやつだ。このカードはお父さんの形見なんだ。だからお願いだ。取らないで。なんで They just beat up a bunch of hams right there. まだか。 Smacked a bunch of いいからよこせほら。これでこの学校のめぼしいカードは全部手に入りましたよ、坊ちゃま。That was the Dark Magician. What was the Pharaoh's faithful servant doing with that kid? 坊ちゃま、実は他にもカードの流行り出した学校があるようですが。デュエルモンスターズ？ 3年生の間で流行ってたのがだんだんと他の学年にも広まり始めたんだって。 Duel monsters. 綺麗。全部で何千種類もあるんだよ。 They're pretty? They're pretty? Kaiba, why are you green? そんなに？んで、どうやってプレイするんだ？これはね、カードの対戦ゲームなんだ。ほら、守備力とか攻撃力とか書いてあるでしょ。そしてこのフィールドの上で
相手のカードと戦って取り合いをするん Oh, だ。 you know, this is what modern Yu-Gi-Oh is missing is the fields. We gotta have these fields. The type of playmat you bring impacts the gameplay. 結構面白そう。そうか、こういうちまちましたゲームは俺の趣味じゃねえな。 How do you decide whose ちまち playmat ま you したゲ play ームじゃ on? なくて頭を使うゲームと言ったらどうだ？なんだ、どういう意味だ？ It's supposed to be like an RTS. It's like Magic the Gathering, but with a little bit of RTS elements. Yeah. But also, it's kind of just like it's not really. It's like a parody of Magic the Gathering, but it plays more like war. It's really 言った weird. 通りだ。タイはない。貴様！それより何その格好。これか。今そのカードが流行ってるだろう。そういうコレクションものになると必ず不正な手段で珍しいカードを手に入れようとする輩が出てくる。まさかこんなカードで？アメリカじゃね、これで家一軒売って1枚のカード買った人もいるんだって。 Imagine Americans going all the way to Japan just to get cards. Don't look in my binder. じゃあもうマニアなんだ。そこでだ。この俺が美化強化習慣として不正カード防止に乗り出すことにした。おいおい、そんなの美化委員の仕事じゃないだろ。汚れたものを掃除するだけが美化委員じゃない。まずゴミを出さない。これぞ美化委員の使命であることに気づいたのだ。だが美化委員王子といえどもそこまで悟れる者は少ない。いや、俺だけと言っていい。そこでこの俺が独自に強化習慣を設定し先頭に立つことにしたわけだ。これはゆくゆく全国キャンペーンに発展させ。ちょっと中断せんか。はい。今日は最初に転校生を紹介する。 Oh, a new transfer student. I wonder who it could be. どんな子だろう。ゲームが好きな子だといいな。 It'd be nice, wouldn't it? Yeah. カイバー瀬戸くんだ。カイバってアミューズメント産業でもトップクラスのカイバコーポ The レーショ top ンの class of the gaming Oh, industry. よろしく。素敵。お坊ちゃんやろうか。気に食わねえ面だぜ。遊戯の隣が空いてたな。He's just a puppy dog, dude. デュエルモンスターズだね。君の？ありがとう。もしかして君もゲームとか。うん。大好きだよ。 He's green. He's amazing. It's because it's cool. It's cool that he's green. じゃあユーギくん、待ってるからきっと来てくれよ。絶対行くよ。すごい車ね。Okay. The restoration process on this one, I think a little bit of AI might have been used to restore this one. Ooh, that looks bad. Oh my god. These are the best quality ones I can find, but man, this that's awful. What the fuck is with Yuki's hair? It's melting. Look at Joey. Look at Janucci. Look at him. Who is that? That's not Janucci. へえ、遊戯、もう仲良くなったんだ。 That's better. カイバくんのカードコレクションを見せてもらうんだ。カイバくんち？日本に来た。みんなで行こうよ。きっと喜ぶよ。 Oh, what happened to Joey's face there? カイバくんのカードコレクションを見せてもらうんだ。カイバくんち？日本も行きたい。 Turn. みんなで行こうよ。 Oh god. Ew, dude, you cannot be using AI to restore your fucking videos. きっと喜ぶよ。 Do it by 楽し hand. みだな。おい、個人がこんなでかい家持つなんて法律で禁止されてんじゃねえか？ There should be. There should be a law against owning a huge freaking mansion. そんなわけないでしょ。 Because there should be. タクシー代なかったのね。いやみんな、よく来てくれたね。どうぞ、入って。 I think Kaiba invited one of them, and the rest of them are just kind of tagging along for no reason. いやー、みんなも一緒に来てくれたんだね。すごく嬉しいよ。すごいお屋敷 Does だ it? ね。大したことないよ。 He's so nice. 大したことなかったら俺んちはどうなるんだよ。城之内、やきもちは見苦しいぞ。なんだ、てめえに言われると余計ムカつくんだよ。ちょっとあんたたち、こういうところに来た時ぐらい上品にしなさいよ。
いいんだ。賑やかな方が楽しいよ。あの上品ぶったとこますます気に食わねえ。そうか、金持ちを鼻にかけないいいやつじゃないか。He's such a nice little man. ああ、ユギ君、これが僕のカードコレクションだ。 What a polite little man. What a nice young man. あれはああ、デュエルモンスターズの全国大会で優勝した時のだよ。優勝？諦めろ、差がありすぎる。カイバくん、カードもいいけど別なのがいいな。遊園地とか。ああ、美穂ちゃん、それなら割引券を。遊園地なら今度貸し切りで招待するよ。カイバ、気に食わん。What そう happened だ to the ユギ君 jealousy, man? 君も珍しいカードを持ってるんじゃないの？僕は全然。あ、ほら、さっきおじいちゃんがすごいカード持ってるとか言わなかった？へえ、それはぜひ Rare 見たい card. な。ユニ、一発見せてやれ。そうだそうだ。じゃあ。ありがとう。楽しみだよ。ほほほ、わしのとっておきのカードか。じいちゃんお願い。見せてあげて。お願いします、ぜひ。へへ、しょうがないの。ちょっとだけじゃんぞ。どれと。これじゃ。これは。もっとダイヤとか宝石がついてるのかと思っちゃった。他のと変わんねえよな。おう。へえ、わかっとらんな、これは。ブルーアイズドラゴンといってあまりの強さに製造中止になってしまった So マニアなら retarded 予断 stop を正すほどの超ウルトラ級レアカードじゃ。そう言われればなんだか厳かな感じがするわね。おじいさん、こういうカードが一番危ないんです。美化員として忠告します。こういうものは厳重に保管してください。なんで美化委員がそんな心配するんじゃ。確かに。おじいさん、んそのブルーアイズドラゴンをこのカード全部と交換してください。すっげえ。ダメ。断るのもすげえ。どうしてもですか？ほほ、カイバくんじゃったかな。君の気持ちはわかるが、わしがこのカードを手放したくないのは単に珍しいものだからではない。このカードはアメリカに住んでいた頃の親友から譲り受けたものなんじゃ。思い出がいっぱい詰まった宝物を手放せるわけがなかろう。それに本当に大切な宝物には心が宿るんじゃ。このカードにもな。だから海馬くんもこのトランクいっぱいのカードを一枚一枚大切にしてあげることじゃ。本当そうですね。僕が間違ってました。僕はこれで帰らせて Surprised もらうよ。 Yugi. じいさん、いいこと言うじゃねえか。見直しちゃった。Don't touch the old man. You don't want him thinking thoughts about you. 自分のカードの山から順番に1枚ずつ引いていくんだ。じゃあ俺から。ゾンビ攻撃力800。やっぱフィールドは It's just 墓場 called だな。 zombie. 次は俺だな。お、暗黒のドラゴン攻撃力1500。やったー、俺の勝ちだ。くそ、負けた。本田くんの勝ち。なんで？確かに攻撃力も守備力もゾンビは暗黒のドラゴンに負けるけど、そのフィールドは墓場。ゾンビの力が2倍になる。カードはフィールドを選ぶことで攻撃力がパワーアップするんだ。How much does it 俺のカード increase, には man? 美化員の魂が宿っているのだ。美化員のくせにゾンビっていうのは汚ねえよな。負け惜しみ言うな。おはよう。あれ、城之内くんと本田くんもデュエルモンスターズ始めたの？ええ、海馬くんへの対抗心からね。それはこいつだ。なに？おはよう、ユギ君。海馬くん。 Ohio. ところで、昨日電話した件なんだけど。じいちゃんに頼み込んで今日だけ貸してもらったんだ。ありがとう。どうしてももう一度見たかったんだ。僕にカードを愛する心を教えてくれたんだから。I know it. I love it. すごい。何度見てもいいね。カタログからコピーした偽物とすり替えてやる。ありがとう。あ、ごめん。はい。このカードは
持つべき人が持って初めて輝くんだね。あれユギ、城之内たちと一緒じゃなかったの？だって海馬くんとデュエルモンスターズやるって。てっきり遊戯も Okay, even with like whatever AI they were using on these like little versions of them look like not great. They don't look great. 城之内くんと本田くんがこんなところに呼び出してなんのよ。とぼけんじゃねえぜカイバ。ちゃんと分かってんだよ。お前が遊戯のカードをすり替えたことはな。ひどいな。僕がそんなことするわけないじゃないか。それじゃ泥棒だよ。塵一つ見逃さない美化員の目はごまかせないぞ。出来心なら黙って返せ。出来心なもんかよ。俺は最初からこいつが気に食わなかったんだ。後悔するよ。てめえ。ジョロティ貴様。悪く思わないでくれ。次期社長の僕を守るのが彼らの仕事なんだ。くそ。So his father isn't dead yet here. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. 城之内くん、本田聞いてくれよ、ゆうきくん。この二人がとんでもない言いがかりをつけるんだ。くん、君がじいちゃんのカードをすり替えたことでしょ。気づいてたんだ。でもきっと思い直して返してくれると思った。君もゲームが大好きだって言ったから。でも違ったんだね。返して。あのカード君も知ってるはずだよね。あれがじいちゃんにとってどれだけ大切なものか。あのカードはじいちゃんの心なんだ。お願いだから返してよ。汚い手で触るな。Insane. カードが心？バカな。カードはカードだ。それを持つにふさわしい人間のもとにあってこそ力を発揮するのさ。じいさんに言っとけ。ゲームは心じゃない。どんな手段を使っても勝つという執念だとな。この学校でこんないい拾い物ができると思わなかったよ。無駄なんだよ坊主。Yeah, let's go! Magical Girl transformation time. 無駄かどうかかけてみるか。カイバ。さあゲームの時間だ。遊戯。なんだ。Oh! Should beat the shit out of them. 遊戯。この俺がデュエルモンスターズのエキスパートとして勝負を挑んでるんだろうな。正気か？さあな。だがこれから始まるデュエルモンスターズはこれまでとちょっと違うぜ。ほう、それは楽しみだな、遊戯。それにしてもこの自信、まるで別人だ。Almost. 手持ちのカードは40枚。ライフポイントは2000点。ゼロになったら負けだ。That's so low. ゲームスタート。まず俺からだ。5つ星レベルガーゴイル。Ryukishin は黒い森だ。何？まさか。言っただろ、今までのゲームとは違うって。攻撃はこのカードで受ける。暗黒のドラゴン。If you've ever played the Duel Monsters Game Boy game, バトル。いけガーゴイル。 yeah, this shit is mad boring. This game is terrible. It is just war, but you have a hand of 5 cards to pick through. カードが。そうだ、負けたカードは完全消滅。これが
デュエルモンスターズ闇のゲームのルールだ。面白い面白いよ遊戯。これこそ俺の探し求めていた究極のゲームだ。しかしこの勝負そう長くはかからないようだ。最強のレアカードミノタウロス。フィールドは砂漠だ。It just came out. I don't think I'll react to it yet. I mean, I guess I'm a small guy, so it's not going to be a huge deal. But might want to give it a couple of days before I do any reacting to it. I don't know. さあ、次のカードを引けよ。まあ、ミノタウロスに勝るカードはそうそう出ないぞ。ホリーエルフ。 Holy elf! 守備力が高いが攻撃力ではかなわない。ここはなんとか持ちこたえるしかない。おっと、うかつに手を出すとライフポイントが削られてしまう。ここはミノタウロスの守備だ。いきなりいいカードを引いた。ここは使わないで寝かしておくよ。魔法カード。奴にこれ以上の力が加わったら You 対抗 can't できな call い。 it that, Yugi. You can't call it a magic card. You gotta call it a spell card, or else you're gonna get in ファイト trouble. こいつじゃダメだ。 This guy can't do では行く anything! ぜ。さっきの魔法カ Maybe if ー we ド had more of them. 巨大化。ミノタウロスの攻撃力はさらにアップする。もはやどんなモンスターを出そうと無駄だ。どんなカードを引こうとミノタウロスには勝てないぞ。諦めろ遊戯、終わりだな。さあ最後のカードを引け。諦めるわけないだろう。上等だ。俺の手札の中でも最強のカード、デーモンの召喚。 Summon Skull! フィールドは黒い森だ。ベスト5に名を連ねるレアカード。当然ミノタウロスなど相手じゃない。 Look at that guy. 俺の最強カードミノタウロスが。 Summon Skull looks insane in this original ゲーム art. の行方がもうカードを引けなくなったな。そうでもないさ。このゲームを制するのは心ではない執念だ。俺のカードはブルーアイズドラゴン。やっぱりお前か。フィールドはもちろん湖だ。 Naturally, the lake field, of course, yeah. いけブルーアイズドラゴン。 Why are his life points just going down? どうした。とどめを刺せ。カイバ、お前には分からないだろう。なぜブルーアイズドラゴンが攻撃しないのか。そのカードにはお前の心が宿ってないからだ。なんだと。俺には見える。ブルーアイズドラゴンと重なるじいちゃんの心が。まさかブルーアイズドラゴンが消える。戦いの宿命とじいちゃんへの忠誠心が意識の中でぶつかり合い、自らを消滅させることで解決したんだ。そんなバカな。カードが意志を持つなんてありえない。そう思うなら思っていればいい。俺の引いたカードは死者蘇生のカードだ。敵味方問わず一匹のモンスターを復活させることができる。何、そんなカードを。復活させるのはもちろんブルーアイズドラゴン。終わりだなカイバ。もう何を引いても無駄だ。俺は負けん。グレムリン、ダメだ、こんな雑魚じゃ。 Gremlin? グレムリンの力を最大に引き出すフィールドはそこだ。第一列弾。
The ultimate weapon against Blue Eyes White Dragon, Gremlin. フィールドが割れた以上勝負は引き分けだ。また会おうぜ。さすがデュエルモンスターズのエキスパートを名乗るだけあるな。最後にあんなカードで決めると。じいちゃんの心は取り返した。この俺が引き受ける。デュエルモンスターズでこの俺が Pretty good. Yeah. このまま終わらせはしない。必ずお前を負け犬としてひざまずかせてやる。必ずだ。This is even funnier than him losing. Like, he gets a draw and he's this よ upset. かったね、おじいちゃんのカードが見つかって。城之内くんと本田くんのおかげだよ。俺たちは何もしてねえぞ。でも一体誰が。タクシーより気持ちいいよ。そうあついてたぞ。ちょっと用があって。本田ちゃんもっと早い。He's bad about the new time rules. True. Oopsie. 大丈夫？ They just slide in for this. They literally just slid よ in. かったね。ったくしょうがねえな理解委員が。Janucci's literally like, man, this guy プレミア時 stinks. 計をなくしちまった。誰だ俺の恋路を邪魔するやつは。まさか限定品マニアのあいつが。そして間もなく公開 They keep teasing パズルに隠された遊戯の秘密。次回 Shadi. They keep teasing 超 him, 幻の激レア but 時 they 計。 refuse to actually put him みほ in. ちゃん俺を見捨てないで。Okay. Let's go. このままもう少し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た通い慣れた道迷い込むこの頃闇がもう一人の自分を作る乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す君を誘って世界を見たいな誰にも出せない答えが僕の中にある限り気が限り届け Fly at higher game. That one's in English. They just say fly at higher はるか game. 5000年の昔古代 Why エ did they ジ say プト that? にまで遡るという古代におけるゲームは人間や王の未来を予言し運命を決める儀式であった。それらは闇のゲームと呼ばれていた。 Yummy no 今 game. 世紀初頭イギリスの王母発掘隊が王家の谷のファラオの墓から持ち出した千年パズル。そのパズルを解いた者は闇のゲームを受け継ぐと死人の書の一節にある。発掘に立ち会った者は全員謎の死を遂げた。そのパズルの箱の表には我を束ねし者闇の知恵と力を与えられんと刻まれている。そのものこそこう呼ばれるであろう。遊戯王と。Watches. Everyone loves watches. My favorite game is watches. Had to pick a Millennium item, which one would you choose? I mean, you obviously pick the puzzle, right? Because the puzzle, wins? And it gets you a friend, too. Makes your wish come true to get a friend.
幻の激レア時計。 My favorite game, watches. That's my favorite game is watch. ったく、こんな朝早くに来てくれなんて。 I think so too, Fair Lord. You've been on about moons a lot today. もしかして。本田君、実は美穂、理科委員として学校の美を守ってる責任感が強くて男らしい本田君のことが好きなのなんてなわけねえか。あ、こんなところに紙くずが。いかんな、道を汚しちゃ。ねえ、おばあちゃん。 Yeah, but it's only near omnipotence, so you have to make sure you don't rely on it too much. 近頃の若いもんは Was she in the Oh, fucking Miho-chan. trash can? She's such a weird creature. ごめんね、こんな朝早くに呼び出したりして。 Miho feels like a fucking cryptid that has invaded the story. ね、俺によってね。実はね、ちょっとお願い聞いてほしいの。行ってきまーす。こりゃ遊戯。そうね、じいちゃん。何じいちゃんじゃないわい。出かけるならちゃんと食べ終わってからにせえ。行儀の悪い。 That's true out of characters, だ yeah. って待ち合わせの時間に遅れたらみんなに悪いもの。じゃあね、行ってきます。あ、ほら遊戯。たくん、みんなか。うちで一人ぼっちでゲームばかりしておった遊戯が、ここんとこ学校の友達とよく外出するし、帰ってくれば友達の話。よかったな、遊戯。 What did that saying have to do with the rest of what he said? Giving up さ on すがに日曜日は混ん whatever で he る does with Grandpa? I don't know. なんだろう。 D ショックプレミアムコレクション。それってあの腕時計の D ショックのこと？ああ、そう。その幻のプレミアムコレクションが今日ここで特別限定販売すんのさ。幻のコ I レク guess ション。 collecting watches is kind of like a game. いかん、今にも漏れそうだ。もう少しなのに、もう少しで買えるのに。ここは我慢だ。たかが小便ごときで美穂ちゃんに頼まれたことをできなくてどうする。ああ、しかし。本田君にもこんな趣味があったんだ。なんか意外。まだ。ゆき、頼みがある。本田君遅いな。 He had to take a massive leap. はい、次の方。はい。 See? お客さん、ラッキーでしたね。後ろにお並びの皆さん、誠に申し訳ありません。この1個をもちまして、 Dude, you gotta cut off the line before you do that. You gotta cut off the line. 最後の1個か。危なかったな。はい、ありがとうございました。 Honda better pay him back. こいつは俺がいただく。 No, you won't. 何言ってるの？この D ショックは。こいつはお前にはふさわしくない。それは。スイスマ Where イ are they ク gonna, 社の where カ are they ラ gonna ーを expenses now? スペシャルバリエーションだ。これには色とデザインの組み Dude, 合わ he's せ the と無数 fucking にある clock が king. 俺のしているこの10種類は全世界でそれぞれ100個ずつしか存在しない。おそらく日本で、いや
世界でもこのレアな10種類全部を揃えてるやつはいないんだ。わかるかな？ Nope. だからこの D ショックプレミアムコレクションもそんな限定もの時計コレクターの俺が持ってこそ意味があるんだ。お前のような限定もの時計の何たるかもわからないと素人が持つべきものじゃないんだよ。Wearing a whole floor where children's watches kind of goes hard. True. 譲らないとてめえやめろ。なんだてめえ邪魔する気か。限定ものコレクターだかなんだか知らねえがルールは守れよな。何？もしもし、警察ですか？遅くなって悪かったな。大丈夫かユギ？すごいでしょ。うわー、本物見たの初めてだぜ。 Of course Jonucci knows what these are. Of course Jonucci knows. ずっと並んでくれて助かった。持つべきものは友達よね、ミホ。ほんと？私本田君大好きだったよ、本田。よかったな、朝っぱらから並んでよ。やかましい。俺は美化員として当然のことをしたまでだ。 Why'd they alternate the Peanuts characters? They alternated the Peanuts characters. It's そんな人 awesome. 々の心を清めることこそが美 Also- 化員の真の I think the joke here is that she said love, but in like the wrong kind of love. I don't know for sure 仕 though. 事。 I'm not an expert in Japanese. 美化員は清らかなる心と人一倍の優しさを持たねばならんのだ。ちょっと無理な。思いっきり Thank you, なあ Yuki. 美穂、 Doing my ちょ job っと for それ me. 貸してくれ。この D ショック？こら城之内、俺の話を聞かんか。ここにいる間だけでいいからさ、それ一度でいいからしてみたかったんだ。いいわよ。でも汚さないでね。ちょっと待った。なんだよ、本田、耳元でうるせえな。じゃんけんだ。あ、じゃんけんして勝った方がその美穂ちゃんの D なんとかをする権利を得る。 D ショックだよ。名前も言えねえくせに立候補するんじゃねえ。いいからじゃんけんだ。行くぞ城之内。 Duncan Bomb. ああ、しょうがねえな。じゃんけん。 The fucking clock king's got you in his sights. 感じる。美穂ちゃんのぬくもり、生きててよかった。 He's like, oh, it has her scent 見てよ on 本 it. 田君。本田君。 Wanda-kun. I love little scrungly Yuki. He's so cute. Wanda-kun. おい。 You scratched my watch. 時計に傷がついてなくてよかったな。 You could have も scratched し my わずかで watch. も傷がついてたら命はなかったぜ。 Maybe you shouldn't wear them 参った then. 参った。やっぱりゲームは性に合わんな。おっと、こいつを水に濡らしたら大変だ。よし。手間が省けたぜ。ありがとうよ。ああ、さっぱりした。さて、気を引き締めてもう一勝負。え、ミホもう帰るの？うち門限早いから。そうか。じゃああれ返さないと。あれ。どうしたの？おい、まさかなくしたんじゃねえだろうな。まさか、そんなわけない。待ってね。どっかに入ってるから。次のなんだっけ？あれは。なぜだ。 Look at Mio's face. Is she running into a wall? What? 美穂ちゃん。 Huh?
She just faded out of existence. She ran through. She no-clipped through the wall. What the fuck is happening? What is this episode, dude? もしかして He got you that watch. You can't be mad at him for losing it too.ないここにもない美穂ちゃんの時計はどこへ行ったんだ本田君やっぱり見つかんないよ。なくなっちまったんだよ。いい加減諦めろよ。諦められるか。俺のせいなんだぞ。俺がうっかりしたせいで美穂ちゃんの大切な D なんとかを。だから D なんとかじゃなくて D ショックだって。くそーおっと悪い、雑巾かと思ったぜ。貴様 Why would he come back to gloat, 何 dude? しやがんだよてめえ。やめろジョ Just get out of there. そんなバカに付き合ってる暇があったら時計探すの手伝ってくれ。だとよ。Why did he do that? ダメだ。あいつが取ったっていう証拠は何にもない。おい、何やってんだ。バカやめろ。 Jesus. 話してください。 He's so 俺 strong. 探し物してるだけなんですって。お願いだから話してください。本当だ。Just infinite staircase at the arcade. What is he doing? I think this arcade is the back rooms. Never mind. What were you gonna say? What were you gonna say? 遊戯どこ行っちゃったんだろう。さあな。もう一回トイレ探してみる。The liminal space of the arcade palace. Games place. 俺んだよ。 What the fuck? これは俺のだな。俺のだろ。Hey, spirit of the puzzle, you want to jump in here or something? 幻の品がタダで手に入るとはね。最高だぜ。 Okay, thank you. A little late, I feel like. He could have come in at any moment here. Yugi breaks so many ribs. どうしちゃってんだよ、バカ。 Dude, it's so ゲーム cool. の時間 Every time. おっと危ないぜ。なんだこれ一体。 Look, we don't have a game this time, so I'm gonna make up a game based on the watch you ただ stole. し闇のゲームをな。お前には盗んだ D ショックをかけてもらう。ふざけるな、こりゃ。俺の D ショック。お前のじゃないだろう。でもこのゲームで勝ったら俺もあれがお前のものだと認めてやろう。ゲームだと。どうだ、受けて立つか。ああ、どんなゲームをやろうってんだ。そう来なくっちゃな。ルールは簡単だ。
ゲ Yeah, ー all ム these のスタ are. ートと同時にさっきのハトが出てくる。D ショックのストップウォッチを作動させてね。それを止めて10秒ちょうどに近い数字を出した方が勝ちだ。 Closest to 10そんな seconds. ことか。ただし10秒を過ぎるとさっきの振り子が D ショックスレスレを通り過ぎる。少しでも遅れるとどうなるかわかるだろう。やるもやらないも。 What does ore imply as a pronoun? いいんじゃねえ。やってやろうじゃねえか。 I don't know actually. I don't know my Japanese pronouns very well. 俺からだ。分かった。じゃあスタート。 Casual masculine pronoun for I. So it's casual and masculine. Sound rude or arrogant with strangers or superiors. どうだい。やるな。じゃあ俺の番だ。スタート。さっき以上の記録が出せるもんか。こいつ。9秒95だと。俺の勝ちだな。やっちゃう。今のはテストだ。次が本番だ。テストか。なるほど。いいだろう。じゃあ待て、今度は俺がそっちでやる。分かった。スタート。 He's like, yeah, sure, why not? I'll play another one. Let's play another round. こいつの成功 We'll get the run back. 立つ位置がもともと有利だったんだ。こっちの方がギリギリ手を逃がす方向に合うんだ。逆さまだから数字が見えにくいと思ったが、スイッチの位置が関係してたとはな。よし、今だ。待て、何かが違ってるぞ。さっきはしまった。振り込み時間だ。こっちに立ったら順番も後にやらなきゃ。方向が残念だったな。これはやっぱり返してもらうよ。待て、こいつは渡すもんか。こんなゲームはいつだ。D ショックは俺だ。哀れだな。 He almost got away with his life 闇の扉が開かれた。 without opening the door to darkness. He followed the rules for a long time. Whoa! Oh my god! なんだこれは。俺はそんなの嫌だ。 He really is the Clock King. あったのか。本当だ。やった、見つかったぜ。階段の下の方にあっただって。なんだってそんなところにな。Yeah. それにどうしたのその顔。転んだみたいなんだけどよく覚えてなくて。よかった。これで美穂ちゃんに会え。 He ate the tick tick fruit, making him a clock man. ありがとうな、 True. ユギ。翔太郎、しっかり。どうしたって言うの。翔太郎、お母さんがわかるかい。翔太郎、翔太郎。 What a weird scene. 今度の日曜日帝王デパートでガリバンボライのレディオって香水特別 Lady perfume. Mambo line. 日本 Wait, で欲しかったんだ。 which Mambo is it? でもきっと Is it- そこな could ら it な be? きゃいけないのよ。 Mambo number 5? よし、美穂ちゃん。今度もこの正義の美化員本田 I 博 like 人 that に he has 任 his せ own たま horny え。 theme that involves a lot of
drums. And whoa! バカにつける薬はねえってか。ユギ、シャディというやつ Oh, finally, Shadi's actually showing up. They can stop 宣 teasing 伝 it パ now. ズルに隠された秘密を暴こうとしておるのじゃ。アンズちゃんも心を乗っ取られて絶対絶命じゃ。さらになんと He's gonna weigh メ her- オちゃんまで weigh デジタ guy's ルペ heart? ットマニアに狙われておる。次回 That's some 今 Viper 暴 slap かれ before る he gets the ユギの instruments. 秘密。ユギよ、じいちゃんはお前を信じとるよ。 Your grandpa believes in you. Isn't that sweet? All right. Before we start the next 2 episodes, let's just go ahead and do an ad break so we don't have to worry about that in the middle of an episode. See you in a sec. See the war of the fantastic fire monsters that rains destruction on the world. See Gigantus, the fire monster from Warner Brothers. We're back. Let's get up episode 5.
There we go. I don't know why it took a little bit to show up, but you know, it is what it is. Getting a little bit of pain in my arm. Oh man, I love this wrist injury. It's going away slowly, very slowly. Why did they cut Miho from the main show? Well, she wasn't in the manga. Well, she was in the manga, but she was like a little side character in like one story. She was actually significantly increased in this show, and then they decided to not have that in the next show. They were like, "No, we don't actually need a second woman. We only need one woman." And they cut the one story that she was in because they cut all the early stuff. They just went straight to Duel Monsters. Yeah, ancient Egypt, 5,000 years ago, Yami no game. それらは闇のゲームと呼ばれていた。エジプト発掘展？王家の谷で王母発見。明日からドミノ町の美術館で展示されるんだ。面白そう。行こう行こう。お墓を発見した大学の教授が僕のじいちゃんと友達でさ、発掘展に招待してくれたんだ。この写真の人ね。エジプトってなんか神秘的で素敵。Hold up. Let's not be Orientalist. Come on. I know we're in Japan, but like we don't have to be weird about Egypt. I guess we are in the being weird about Egypt. Like the anime. そんなことないよ。でもこのパズルを完成してからたまに記憶がなくなっちゃう時があるんだよね。みんなには内緒にしとこう。Yeah, better not. 見ろよ。ミイラも見つかったって書いてあるぜ。ミイラ？どうしたんだよ。顔色悪いぜ。まさかミイラが怖いってんじゃ。そんなわけねえだろ。ミイラ？これはもしかして。Yeah, the grandpa's friend thing is real from the. I think it's in the manga too. The same like Professor Hawkins and everything. 君は俺が守る。この命に変えても。強いのね、本田君。He's such a little stinker, dude. エジプト発掘展。それじゃあ明日の日曜日1時に美術館に集合ね。楽しみだな。武藤さん。おお。Well, I knew Rebecca wasn't in the manga. I thought Hawkins was though. And like, there's this whole thing with Shadi where he like fucking tries to murder them. はじめまして。おお、王様の墓を発見した。今や時の人だぜ。かっこいい。そちらの方は確か。はい、今回の展示会の主催者であり、発掘の資金援助をしてくださったI guess spoilers for this episode potentially. 今誰かがこっちを見てたような勘違いかな。ところで吉森君、例のものは？あ、はい。武藤さん、前にお聞きした千年パズルを解いたというお孫さんは？ほう、そういえば話しとったか。あ、君が遊戯君か。それか、噂の千年パズルというのは。おお、これはすごいですぞ。古代エジプト史に残る文化的遺産だ。金倉さんは美術賞を専業になさってるから目は確かだよ。Oh, he's a collector. Gross. Kill him. そんなことより早くミイラを。Yellow suit, pink shirt, red bow tie combo. It's a look. 困ったな。いつもずっと思っていたいんだけど。それじゃ一日だけなら。そうか。ありがとう、遊戯君。エジプト発掘展のためにも感謝するよ。一日だけで結構だ。What? New big guy vocal stim? Yellow shirt, pink shirt, red tie combo.
She's drooling about 全 it. 部掘り当てた人のもんになるのか？ Everyone's so pastel. I love the color palette in this show. It's really cool. することができたが、今は全部エジプトのものだ。そうだから1922年に見つかった有名なツタンカーメンの財宝も発掘者は何一つ手に入れることができなかったのじゃ。そっか、僕考古学者って宝物探して一攫千金する人かと思ってた。Could you とん please? でもない。考古学ほど右にない職業はない Thank you, yes. でもね、長い月日をかけて誰も知り得なかった歴史の扉を開けた瞬間は口で言い表せない喜びがある。それがあるからやめられないんだ。まさに金よりロマンというわけじゃな。その通りです。あ、見て、これ綺麗。これは死者の裁判の絵じゃな。ええ、冥界の王の前で死者は生前の行いや罪を天秤を使って計量される。もし罪の重さで天秤が傾いたら怪物に食われてしまうんだ。さあ次はミイラのコーナーだぞ。ミイラ、やっぱり見るの？ミイラ来た。ついに What a little stinker. ついに。さあミホちゃん、飛び込んでくるがいい。俺の胸に。あんたどういう感覚してんのよ。だって頭なんかつるんとしちゃって赤ちゃんみたい。急に気分が呪いだ。ミイラの Hold up, wait. Hold up. Shippers set sail. That's crazy. 早く次行くんだ。急にどうしたのよ。行くぞ。ほら。なんで泣いてるの？ You can't just assume that, Yugi. これは私の涙ではない。この朽ち果てた姿はまさに塵の人形。それでもなお偉大なるファラオ。その名とともに魂は生き続ける。永遠なる眠りすら許されず、魂の嘆きは涙となりて私の方を伝わる。天秤なんか持って変わった人だな。かわいい坊やだな。坊や？僕は高校生だよ。Dude, everyone wants to head pat Yugi. That's a dream come true right there. ミスター金倉、この千年パズルは素晴らしい。金に糸目はつけません。さすがお目が高い。商談は後でゆっくり私のオフィスで。お、見ろ、遊戯のパズルがあそこに展示してあるぜ。すごいじゃない。あ、本当だ。ん？それじゃ閉館後に。遊戯の宝物が有名になるぜ。そっかな。後で記念写真撮ろうね。遊戯君、本当は千年パズル手放したくなかったんだろう。いや、今回の発掘もあの金倉さんがいなかったら成し得なかったことでね。僕の立場上何も言えなくて。さあみんな並んで写真撮るよ。 Forget about that. Let's take a picture. はい、ポーズ。I like Joey's. He's like just pointing at it instead of doing the peace sign. He's like, I'm pointing at it. Look, he's doing the fucking. Whoa. 楽しかった。ミホ大感激。ね、本田君。そうだね。 Fucking YouTube thumbnail pointing at it. 吉森教授、今日はありがとうございましたじゃ。 It's too feminine. はい、いえいえ。 That's それで true. は私は大学の方に戻りますので。ありがとうございました。ねえみんな、これからどうする？僕、閉館時間まで待ってるよ。パズル返してもらいたいから。それじゃあここで解散。また明日ね。じゃあな。 Dismissed. 4時30分か。あと30分。わしの資金でファラオの墓が発見され、なおかつ千年パズルで人儲けできるとは、わしはついておる。誰かね？ミスター金倉。 Get the big 来たな。 war 入ってきたま side い。 for men. 停電か？何者だ貴様は？我は3000年の墓守の一族アヌビスの使徒
アヌビス死者の神だと何をバカな。お前の汚れた欲望によってまた一つ王家の谷の神の眠りが破られた。よって貴様をこの場で裁く。わかったぞ。お前エジプト政府の回し者だな。わしは財宝の密売だと知らんぞ。これは死者の書第125章最後の審判を知っているな。これはその真理を測る手。Shadi's getting a lot of screen time, yeah. これでわしの罪を測るというのか。これからゲームをする。闇のゲーム。闇のゲーム。ゲーム。この片方の皿に真実の羽を置く。見ての通り今は釣り合った状態だ。そしてこれから私がいくつかの質問を。もしお前が真実を答える場合、もう片方の皿に重みが加わっていく。それはお前の罪の重さ。その皿が地面に触れたら罰ゲームが待っている。罰ゲーム？では最初の質問だ。深い井戸に少女が落ちた。それを見たのはお前だけだ。しかしお前の足元には少女が身につけていた金の指輪が落ちている。さあどうする？では助ける。その少女を助けますぞ。わしは嘘ついとらんぞ。では次の質問。 That's insane, dude. No, your heart says you would go for the fucking gold ring and let her fall. Gotta believe you, I'm totally lighter than a feather. Now with that gold chain you ain't. Is that a D-Shock watch? なんでわしは嘘はついとら。何も乗っていない皿が沈むなんて、なんか仕掛けがあるんだろう。罰ゲームって一体何なんだ。よかろう。最後の質問に行く前に罰ゲームを教えよ。それはお前の心の中にある。Dude, I love the colors. アメミット。お前の心の部屋に。That's Gamera's roar. The monster, they just took Gamera's roar. 住み着いた怪物。And that's a different roar entirely. では最後の質問だ。お前は神の領域を犯し、輝きに満ちた宝を金に変え、私腹を肥やしたいか。やめろ。金なら払う。ハンバーグ。お前の心の部屋に真実はない。あるのは欲望のみ。よって裁きを受けるがいい。お前の心の部屋は金と欲望に満ち溢れ、そこは魔物の格好の住処となる。お前はその魔物に滅ぼされたのだ。Illusion monsters mentioned. It cannot be destroyed by battle. これは千年パズル。しかも組み上がった形で。3000年の間、完成したことは一度もないと伝えられていたが、それがなぜここに。この国にこのパズルを解いた者がいるというのか。And then walks Yugi. この美術館まるで迷路だな。あ、さっきのエジプト人。あ、僕の宣伝パズル。何？まさか。これを解いたのは君か。すっごい苦労したんだけど。でもなんでパズル持ってるの？千年パズルを解いた者には闇の力が宿るという。我が一族と同じ力だとすれば、この少年にも確かめねばならぬ。この少年に力があるか。今この千年錠を使ってこの少年の心の部屋を垣間見る。
Kingdom Hearts! It's light! The Millennium 少 Keyblade. 年の心の中には2つの部屋がある。一方の部屋はおもちゃが散らばっているが純真だ。邪念がない。そしてもう一つの部屋。俺の部屋を訪れる奴がいるとはな。これは先ほどの少年。いや、まるで雰囲気が違う。何者だあんた。私は過去にいろいろな人間の心の部屋を訪れた。通常一つの心には一つの部屋しか存在しない。しかしこの少年のもう一つの部屋はどうだ。重く冷たく、まるで古代エジプトのファラオの墓のようだ。あんたがどんな力を使って俺の部屋を訪れたかは知らないが、何の目的でここに来たかを聞かせてもらおうか。君からすれば私は招かざる客。その質問に答えるのがせめてもの礼儀だ。私は君の持つ千年パズルの力の秘密が知りたくてここを訪れた。千年パズルの存在を知っている。 Is Yuki's system 千 representation? 年パズルは Yes. 闇の Correct. 千年相手。古代エジプトの時代から3000年もの間、王家の墓に伝わってきた。それらは古代のファラオに仕える者たちによって王母を暴く罪人を裁くために生み出されたもの。ベルエムフルの書にそう記されている。ここに来れたのもその千年アイテムの力ってわけか。闇の千年城の力だ。これは人の心の部屋への扉を開ける鍵。部屋を見ることでそのものの全てを知ることができる。性質、潜在能力、コンプレックス。 How そして spiky も those う一 eyes つ are. は That's awesome. 闇の千年ばかり。裁かれし者の罪の重さを測るアイテムだ。 Only one more though. There's not any だ more が than 私 that は yet. 千年パズルの力を知らない。それを完成させた者にいかなる力が宿るのか。その答えを求めて俺の心に入り込んだと。その者の部屋を見ればいかなる力が宿ったかがわかる。私はそれを見極めたいのだ。そしてその力が必要とあらば我が一族に取り込む。あんたの一族。パズルの力は確かに俺の部屋にある。だがそう簡単に教えるわけにはいかないぜ。 Oh. 分かってるな。ゲームの時間だ。よし。あんたが勝てば千年パズルの力の秘密を教えよう。ルールは簡単だ。この心の領域のどこかに俺の本当の部屋がある。あんたそれ探し出せるか。ちなみに私にはある能力が備わっていることを言い忘れていた。私は人の心の部屋に入り込み、そのものを自由に操ることができる。もちろん人格を破壊することもな。このゲーム受けて立とう。そして君の本当の部屋を見つけ出す。さてそう簡単にいくかな。これはあんたが思ってる以上に危険なゲームだぜ。Monsters Inc. I see. これは迷宮。どうした。お前さんが動かなければ始まらないぜ。見渡す限り無数の扉がある。だがその中の一つが本当の部屋なのだ。Yeah, Season 0 Shadi is like way more interesting まず than はこの扉。 Shadi outside of this. 今のでおじけづいたか。この分だと本当の部屋への道のりはかなり険しそうだな。頑張れよ。罠か。本当の部屋はここか。That one's just a prank, bro. You got こ hit ん by な a Home 罠に Alone 惑わ trap. されてたまるか。ここか。Oh, okay. Oops. 幻か。耳を澄ませた。気配を探り出すために全ての神経を集中すれば必ず。この少年の心は堅くなに他人の侵入を阻み私を惑わす。それでも私は知りたいのだ。
千年パズルの力の謎。ここか。よここだ。よたどり着いたのか。本当の部屋。よ違う、これも罠。もしこの深き闇に落ちたら、私はこの少年の心から永遠に抜け出せなくなる。これで終わりだ。大丈夫、この手は罠なんかじゃないさ。He got put in the bottomless trap hole. It's true. 心の中のもう一人の少年に助けられるとは借りができたな。人の心の部屋を覗こうなんてあまり趣味がいいとは言えないぜ。このゲーム、私の負けというわけか。いや、これが始まりかな。Stares into the camera. This is just the beginning. さらばこの少年を試すために心に入ったが、試されたのは私の方だったのか。大丈夫？すごく顔色悪いよ。目つむったまま動かなくなっちゃうし。ああ、大丈夫だよ。これを返すよ。ありがとう。礼などいらない。君には借りがあるのだから。借りってなんか貸してたっけ？もう一人の君にさ。もう一人の僕？何言ってんの？この少年には表と裏の人格が存在しているが、それに気づいていない。表と裏が一つになった時こそ、千年パスの That R is 真の getting 力 cut が off 目 a 覚 little める bit. 時な Okay. のだ。ねえ、本当に大丈夫？ボーイ、名前は僕遊戯、坊やじゃなくて遊戯。遊戯。私にはまだこの国でやらなければならないことが残っているが、全ての裁きが終わった時、私と君はもう一度会うことにな Hell る。 yeah, you do. 私の名はシャーディ。他人に名を名乗るのは初めてのことだ。Anyone? Ever? 確かめねばならぬ、あの少年の力。変な人。No translation on that one? Okay. 今度こそ決着をつけるぞ。今やお前の友人たちは私の人形と化した。杏の命をかけたこの試練、見事打ち破ってみよ。Oh, it's a two-part. さらにお前を狙うデジタルペットマスター、そして海馬率いるゲーム四天王が迫る。次回絶対絶命熱き友情決戦。 What is さあ happening next どう戦 episode? う遊戯を。A lot of things are happening next episode, apparently. Let's watch it. このままもう少し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え誰かく仲間を見た通い慣れた He did say yugioh. 迷い込むこの頃 He called him Yugioh. Fly at higher game. What more can I say? Fly at higher game. 金倉さん、まさかファラオの呪い、いや呪いなどあるわけがない。もうすぐ武藤さんが来る。今日ほど友人を待ち遠しく思える日はない。は
This is the guy I was thinking about earlier. This is the one who's his friend that gets killed by Shadi. Hawkins showed up in an earlier episode, just as like a little thing they added. But yeah. アヌビスの使徒。なんだと。王家の谷の神の領域を犯したもう一人の罪人よ。これよりアヌビスの命により裁きを与える。Had to play a game for your soul. Which game would you pick? Well, the game gets picked for you in most of these. I would probably pick Inscription though. That game's really easy to break. Just get a Ouroboros going. お前のその痛みは王家の谷の神の痛みと知れ。We didn't even get to see his soul being waved. 絶対絶 Fucked 命 up. 熱き友情結成。 But he's not dead yet, unlike the other guy who might be dead. じいちゃん。なんとか命は取り留めたようじゃ。さあ、今日はもう遅いからみんな帰りなさい。じいちゃんは？わしは今晩ずっと付き添うことにするよ。でもどういうことなの？金倉さん、吉森教授、エジプトの発掘に関わった人が2人も続けて。決まってんだろ。呪いだ、呪い。人んちの墓を勝手にほじくったりするからだ。Scripture's a fitting choice. イノちゃん、何も心配することはないよ。呪いなんてそんな非科学的なことがあるはずない。たとえあったとしても、俺が命をかけて君を守る。こういう頭の固いやつに好かれるのは呪いよりも怖いぞ。なんだと？いい加減になさい。道端で騒ぐの What は is ないわよ。that outfit Anzu has on? She's got like a vest jacket この over 国 a で私の sweater? 裁きは完了した。あとはお前との決着をつけるだけだ。大丈夫。この手は罠なんかじゃないさ。You like that trap snare they got in this song? もう一人の少年に助けられると借りができたな。人の心の部屋を覗こうなんてあまり趣味 We're に hydrating. 言えないぜ。このゲーム、私の負けというわけか。いや、これが始まりかもな。あの瞬間から私の中にくすぶり続ける敗北か。この残りの草のままこの国を立ち去るわけにはいかなくなった。じゃあ私はここで。気をつけてね。大丈夫よ。また明日ね。この少女を使ってもう一度、もう一人の遊戯をおびき出す。この千年城はお前の心の扉を開ける鍵。見せてもらうぞ、お前の心の中。 Shadi is like an actual character in season 0 as opposed to like a plot device. America! これがこの少女の心の中の部屋か。部屋は鏡で囲まれている。まるでダンスの練習場のように。鏡は自分の姿を映し出す。それは自信の表れだ。この少女は確固たる信念を持っている。そして夢を。顔のない男の写真。これは私には意味不明だ。That's the other Yugi. She doesn't know what he looks like at all. 許せ。模様替えするのはかわいそうだが、これももう Is 一 this 人の misogyny? ユーにおびき出すための Yes. 暗黒模様。なんだ城之内、その額は。あ？見ればわかるだろう。呉服だ、呉服。じゃあその下げてるのは。金倉ばかりか。吉森教授まであんな目にあったんだ。まかり間違ってこっちにも呪いが来るかもしれんだろう。バカが何度言ったらわかるんだ。
呪いなどというものはない。たとえあったとしても常に心を美化しておけば怖いものなど何もない。ほっといてくれ。Creepy smile. 今日は体力測定を行うが、その前にグラウンドの整備だ。 It's not 武 obvious 藤 at all. は白線引き持ってきてくれ。 Hey, if Shadi is controlling Anzu, is he also having her change clothes? Just a thought I had just now. Shadi, come on, man. 危ないところだったな。気をつけろよ。だいたいきちんと整理してないのがいけないんだ。 Do you think he wishes he was a girl? Maybe. Is Yuki so light that a basketball knocks him over? おい、大丈夫か？大したことないよ。かすり傷。一応保健室に行っとけ。 That's awesome. 誰もいないのかな。先生。遊戯どんな具合かな。大したことなかったけど。もうすぐ授業始まっちゃうぞ。あれ、美穂ちゃん、どうして保健室なんかに？まさか病気、怪我？言ってくれ。輸血が必要なら俺の血を全部君に。ああ、うっとうしいなお前。違うのよ。You're depressing. 外からアンズがいるの見かけたから具合悪いのかなって思って。アンズが？なんとかのかく乱か？今日ずっと様子変だったし。おい、ユギ。何してる？真の力を見せていく。私とお前の蹴りをつけるために。何？なんだ今のアンズ。大丈夫か、ユギ？なんとか。 Somewhat. ダメだ、見つからねえ。ねえ、でもどうしたのアンズのあの声。 Sharks are coming out あ tonight. りゃやっぱりエジプトの呪いに違いない。待てよ、もしそうなら。 They're questioning it now. こうしている俺たちの中にも。 They're not questioning what she said, but they're questioning how she said it. とにかくもう一度手分けしてアンズを探そう。こら、授業中だぞ。廊下を走るな。 The music in this is so fun. Whoa, 3D graphics. Yo! They had the computer running all night for that. Hi, Shadi. 君を追い詰めることでもう一人の君をおびき出そうとしたがなかなか現れてくれないようだ。何のこと？もう一人の遊戯に会うために別の方法を取らせてもらうよ。何を言ってるの？聞くがいい遊戯。あの少女は私の操り人形。私の命令には何でも従う。Full Metal Alchemist. Made it in time for the Shadi. Hell yeah. So yeah, first time doing season 0. I've read the manga though. It's been a long time since I read the manga. Also voiced Makuve from Gundam and Oberstein from Legend of Galactic Heroes. Hell yeah. Oh. なんだ、お前どうした？ Oh my god. That was crazy. どうだ、ユウ。
They made him look really creepy. 憎め悲しめ感情の境界の向こうにもう一人の遊戯が待っているはずだ。はずと。もう一人の遊戯が。 You can hear the music. Oh. やっと会えたな。もう一人の遊戯よ。ゲームに利用すると。どのような形で I love the voice actor. 君との決着はつけねばならんのだ。遊戯ゲームで負ければ君はあの少女を失うことになる。ルールを説明する前に一つ言っておきたいことが。 It does, yeah. 千年パズルについて Dub voice for Luke Skywalker. 君 Huh. は偶然パズルを解いたと考えているかもしれないが、それは違う。千年パズルが君を選んだのだ。3000年の時を待ってな。そして我が一族も千年アイテムの力に選ばれたものなのだ。だから俺たちは仲間だなんて抜かすんじゃねえだろうな。そんなことは聞きたくもないぜ。ゲームのルールを説明しな。怯える Yeah, it's really good. だと怯えている。お前は心のどこかでその力に怯えているのだ。未知なる千年パズルの Oh my 力。 god. それは心の Look よ at う those lines. Look at that そ line の work. 証拠にあれを見るがいい。ユウキ、ゲームはすでに始まっていることに気づかないか。あの彫像はお前の心の写しみ。お前が心の弱さを見せたとき、彫像は1体ずつ砕け散る。残り3体が砕けると少女を失う。だがお前にも勝機はある。ロープは千年城の輪をくぐっている。そしてそれを支えているのは私の心の彫像なのだ。なるほどな。俺の心の彫像が砕ける前にお前の心の彫像を砕けば。その通り。その時千年城はロープを伝い少女の手に届くようになっている。千年城に触れれば少女は正気に戻り私の負けとなる。If she'll come to her senses on a diving board down 心の to 弱 like さを見 death. せた者がゲームの敗者となる。互いの心の弱さを探り出すゲームか。では始めよう。Hajime. Hazuto. 行くぞユウギ。最初の試練だ。Alright. Jirai Gumo. あんなホンダの姿を人に見せるわけにはいかねえし。こっちだ。Yeah, it's got a lot of JoJo to it. ユウギ、そのアメミットから逃れるには試練をクリアするしかない。このゲームは闇の神経衰弱だ。それらの石板の裏にはそれぞれ同じ絵柄が2枚ずつ記される。 He's gonna make it do a memory game? ちょっと待て。石板は9枚である。神経衰弱なら1枚余るぜ。その通り。真ん中の石板が1枚だけ余っている。ゲームとはその真ん中の石板の絵柄を答えること。ただしそれら9枚の石板は1枚たりとも裏返すことは許されん。謎の鍵を教えよう。それらの石板はアメミットを映す鏡なのだ。中央の石板の裏の絵柄。それは来やがれお掃除員。
目を覚ましてくれ。 It's like concentration, but not at all. Yeah, that's true. お前こんな時までこだわって。シャレになんねえぞこの状況。ハンズなんだってあんなところに。もう一度 It's a very tall school 全てを思い building. 出すんだ。石板は怪物を映す鏡だとシャーディは言った。鏡は顔や姿を映し出す。そして神経衰弱なら同じ絵柄が2枚ずつ4種類隠されていることになる。石板が鏡ならこの化け物の姿を表しているはず。この化け物に2つずつあるもの、そして1つしかないもの。分かったぞ。2つあるものは耳、目、鼻孔、手。そして1つしかないものは口だ。見事だよ。だが勝負は始まっただ。Crazy. 次のゲームの相手を紹介しよう。その友はもう一人の遊戯の心の中にある記憶が実体 Oh, 化 this し is たもの。 Bully Janucci. Okay. お前をいじめていた頃の友の姿が目の前に蘇ったのだ。ゲームのルールを説明する。二人は交互にそのパズルをサイコロ代わりに振り合う。一方が振ったパズルの先端の向く方向に、相手は2マス歩を進めなければならない。相手を先に谷底に落とした方が勝ちだ。さあユウ、その忌まわしい過去の記憶を打ち破ってみせよ。 He's got so much notes. 間違いなく根性の内君はシャーディの幻想だ。だが万に一つシャーディの術にかかった本物だった。これがお前の宝物かよ遊戯。たく女じゃあるまいし、こんなもん大事にしやがって。Damn, two of them. しまった。上手はあと1手。さあ行くぜ、勝負だ遊戯。パズルの先端はそっちだ。さあ遊戯、谷底に向かって2マス進め。今度は遊戯、お How 前 do の you 番だ。 reach the puzzle now? 俺は振らない。こんなゲーム城之内君とはやりたくない。じゃあパスってことだな。また俺の番だぜ。また谷底に向いたな遊戯。いよいよリーチだぜ。まさか次もパスじゃ。俺はパスするぜ。ゲームを放棄すると敗北を認めたのかユウ。そいつは違うなシャーディ。俺は信じたんだ、友達を。信じるだとユウギ、お前は過去を打ち破ることができなかった。この試練でお前に問われていたのは人を信じすぎる心の弱さだ。自分だけを信じることが真の強さと知れ。さあ最後のパズルを振れ。ゲームの終わりだ。どうした？なぜパズルを投げない？何？過去の幻想が消えていく。 Get owned. 友達に今も昔もありはしない。幻覚で惑わそうとしても無駄だ。搬送させるロープが。ハンズ、俺が来たからにはもう大丈夫だぜ。うちバカな。まあこの者たちは It's as 互いを if. 支え合っているようだ。私の心のゾーンが。シャーディ、お前には分かるまい。本当の強さどこから来るものなのか。 Gotta love the line work. 友を信じる力。
then she falls. いいから早く屋上に戻れ。早くしろ、もう支えきれない。ほんだ。How our friendship saves the day. なぜ俺はこんなところに。うるさい、暴れるな。Don't shake. Hey Miho, could you go save everyone else? こら、動きが取れんだろうが。嫌だ、まだ生徒会長になってないのに死ねるか。お前には無理だ。俺が代わりになってやるから安心して手を離せ。お前には無理だ。今回は私の負けだよ。 Again. だと忘れるな。我が一族とお前の宿命が消えたわけではない。そして勇気。 Bye, Shadi. お前には千年パズルの See you 真 never. の力を引き出すという使命が残っている。また会おう、勇気よ。Yugioh. 今超人気のデジタルペットにハマってるん Digital だ。 pets, digital カミ pets. スラウスでは個性的なペットが育てられるし、コンクールもある Oh ん my でみんな god, も夢 look 中。 at them. でもその裏には恐ろしい企みが。そしてゲーム四天王ついに出 The 陣。 four game さら match. に話題のストリートアイテムミラクルヨーヨー登場。次回裏技デジタルペット騒動。 Underhanded digital 君 pet ならどう rebellion. 育てる？ How will you raise yours? And will they look exactly like you somehow? All right. That's enough Yu-Gi-Oh! Season 0 for this time. We'll catch the digital monsters next stream next week. Right now, I want to do a little bit of Genesis. First though, we got the Yu-Gi-Oh! We got the Yu-Gi-Oh! Folks. All right. Let's start with Sword. It doesn't work for us so far, but oh, okay. O right in the middle. Interesting. No R, no W, no S, no D. Koala? Nope. Koala. The O is in the wrong place for that. Wrong for board as well. Also, that includes the R and D. Thorn? It still has the R. O in the third position's a weird one. Bone, no. Corn, no. This is Wordle but Yu-Gi-Oh! Themed. Yes, exactly. And it doesn't support the New York Times. Abominable. Nope, doesn't really work. Or abomination, but yeah, not 5 letters. Wow. O in the middle is a weird one to me. Chomp. I have no idea if Chomp is something that can be in here. Huh. The H is correct.
Ghoul. I like Ghoul. God damn it. No, there's no S either. There's no S. What the fuck could that be then? Ghoul, ghost, goatee? There it is. All right, time for the next one. We start with Terratop as usual. Okay, it's an effect monster from before 2015. Over level 3. Not a wind, not a machine. Higher stats as well. Let's go with Stratos. Also a wind. I forgot about that. Okay, so it's not a normal summon monster. It has, or not a 4 or lower, I should say. Higher stats than that, so it's got to be pretty big. But after 2007, yeah, I like this one. It's interesting. The level, or the year one really doesn't help me very much, but it seems like it should be the most helpful one. Can I get a Mermail Abyssius? Sure. Mermail Abyss. How do you fucking spell this? Bistius. There we go. 2013 though. The attack was wrong, but it did get us 2013. Not a water, less than level 7. So we're in 5-6 range. Blaster. Oh, like the Dragon Ruler? Well, it's a 7. So it wouldn't work as far as that goes. We need less than 7. This is the Meadowlands year? Well, then you should be able to help a lot here. It's got more than 1,700 attack, more than 1,800 attack. Less than 24,000 defense, but more than 600. It's a 5 or a 6. Thank God it's not a 6 or a 7. It's not water or wind, nor is it aqua, warrior, or machine. So it's the year the Dragon Rulers came out. That's interesting. I don't know 5s and 6s though. That's like, what 5s and 6s came out in 2013? Fire Fist? Do they have a 5? They do. In 2019 they do. That's a 5. Coyote. Never heard of Coyote in my entire life. We have to go with Swallow though, because it has the stats that are correct. There it is. There it is. That's what it was. Got it in 4. Not bad. All right, so here's what I want to do. We're gonna log in the good old Dueling Nexus, my home for fucking around with Yu-Gi-Oh. My wrist is feeling a lot better, so I want to show off what I've been working on. This is a fluffle deck for Genesis format. Take a look at the Genesis points. There you go. Only at 84 points. It's a really fun deck. I'm going to show you what it does. Okay, you're getting that noise too. Should I turn that noise down? It may be a little loud. Anyways, okay, what are we doing with this hand? So, okay, we're going to go Toy Vendor. Toy Vendor,
pitch the Nephrim. Okay. That's nothing, but we get the Nephrim effect off. Nephrim, we're going to... Could pitch Herald. I think we pitch Herald here. Summon Nephrim. Nephrim effect. Grab Quartz. Nephrim effect 2. Summon Quartz. And then we make Infernal Flame Banshee. Banshee effect. Pitch the Quartz. Grab Queen of the Blazing Domain. Alright, now we are going to summon Penguin. Penguin effect. Summon Dog. Dog effect. And what are we going to grab here? I think we grab Bear. Yeah, we definitely grab Bear here. Bear effect. Set Toy Vendor. Activate Toy Vendor. Activate Queen of the Blazing Domain, popping Toy Vendor and Toy Vendor. And we'll activate Toy Vendor, and we'll activate Toy Vendor. Let's see here. We'll grab Sabers, I guess. Just to get an Edge Imp at all. We'll grab Dolphin. This is a bit of an awkward one because we haven't run into any fusion effects at all. So we just have to, like, end on another Ixies and then pass. So it kind of depends on what you want to do, Tornado Dragon or Time Thief Redoer. We'll go with Time Thief Redoer. I like that guy. So we've got Redoer, and we've got Queen of the Blazing Domain, which, if you haven't read this card, is like a bad Macrocosmos. When it destroys 2 cards, it stays on the field, and then any monster sent from the field to the opponent's graveyard is banished instead. Ideally, we would have like any ability to fusion at all, but we did not draw that here. So I'm gonna try and like, I want to like think about this deck some more. But real quick, we're going to go to an ad break before we do that. So see you in a second.
All right, we're back. So I'm going to show you. I want to like just run over the deck real quick, just like so you guys can help me think about this a little bit. This is probably going to be something I make into a deck profile at some point or another. So we have 3 Fluffle Bear. That's just getting us Toy Vendor. Pretty obvious. Fluffle Dog is another obvious 3 of. Dolphin is in here almost exclusively so it can be summoned off of Fluffle Penguin, and then we can make Stealth Kragan. Stealth Kragan, however you want to say it. Sabers is in here exclusively to get us into Edge Imps off of Toy Vendor or Dog, because the only Edge Imp that they search is Sabers, unfortunately. Edge Imp Chain is in here for a Fluffle, a Fright for Patchwork like line, and then also, you know, if you fuse Edge Imp Chain, it can get you into Fright for Patchwork, which makes it searchable in the deck. Scythe is a crazy card. Scythe is just an ability for us to do some fucking fusion summoning on the opponent's turn, which is crazy that Fluffle had this like forever ago, right? 3 Toy Vendor. I don't have to explain 3 Toy Vendor. Come on. We're only on 1 Fright for Patchwork because it is 33 points. I don't know that it needs to be, but I do understand why it is a pretty good card. We got the Polymerization. That's the target for Patchwork. And also, if you draw it, it's not bad. Fright for Fusion is our other search off of Edge Imp Chain. It's not a bad card to have as well. 2 Nephirim, you might be wondering why 2. It's because we want more than 1. It's something we're sending off of this card right here. If you've never read Vingolf's Blessing, really interesting card. When this card is activated, you can send a light fairy monster from your deck to the graveyard that sends Nephirim, and then that one will trigger it, as you saw in the little replay not replay, but what I just did in the game. You send it. It activates its effect, summons itself back, grabs Quartz, and then normal summons the Quartz for you, so you can make a free rank 4. Really useful in this deck. To get us the Queen of the Blazing Domain. Oh, by the way, Vingolf's Blessing also has an effect when it's popped, just like Toy Vendor. So if you pop it with Queen of the Blazing Domain, you can also special summon a level 4 lower fairy monster in your graveyard to the field. Pretty cool. Queen of the Blazing Domain pops 2 cards you control, or up to 2, and then if you did, you get to summon it, and if you destroyed 2, it stays on the field, and then it has like a crappy Macrocosmos effect, where the opponent's monsters that are supposed to go to the graveyard from the field specifically, so no hand traps count for this, get banished instead. We're on a bunch of fairies, so we get to run Herald of the Orange Light and Herald of the Green Light. I'm honestly considering cutting down on the Herald of the Green Light, but I don't know. 41 is not a bad number to be at. And then we have 1 Keldo, 3 Mudora. The reason why we're at this ratio is we want a decent amount of these, but not too many. And Mudora we like better than Keldo because Mudora can search Gravekeeper's Trap, which is actually a pretty strong card. Lets you just kind of fuck up your opponent's hand a little bit. Then we have the Foolish Burial Goods to send the Toy Vendor or the Vingolf's Blessing. It works for both. And it also can send Mutiny in the Sky, which can return itself to the hand to then be a fusion spell for you. So pretty cool. The fusions are like the ones you expect. We got 2 Cruel Whale because it's a really good interruption tool, especially off of Scythe. Wolf and Tiger just for damage, and Kraken is a really good card, just a really strong card. We've got 1 Lady Rose Diamond in case we do want to make a Gem Knight off of the Mutiny in the Sky. It's not a bad card. And we also have Loose, another Mutiny in the Sky target. Helps you recover a lot more tools than the other ones, and it's not a bad card in itself. Infernal Flame Banshee searches the Queen of the Blazing Domain. And then we've got rank 4 tools and a Kragan package for our Dolphin and Penguin. Ordinarily, this would actually be Abyss Dweller, and you'd be making like a Abyss Dweller with some waters to make it a little bit beefier, but Abyss Dweller is points.
We don't have points to spare on that. I think it's 100 points even. Honestly, I don't know if it's actually worth it, but it is really funny. Like, if you can establish that, it can actually be a funny little floodgate to turn all your opponent's monsters in the water in some instances. So this is what I'm running with Fluffles. Very variable depending on the hand, like what you're doing. Although you have that general type of thing that you're doing. In this case, I think we go bear, set toy vendor. Probably go, okay, well, hold up. Let's normal summon dog. Dog effect. Grab wings. Toy vendor effect. Hit the wings. Okay, goodbye green light. Wings effect with the bear. And we'll destroy toy vendor to draw another one. Activate toy vendor. And we'll have a Kragan next turn. Because we don't have a normal summon again. Although, wait, hold up. Oh, wait, hold up. Okay, we can go toy vendor effect, sending penguin. Oh my god, that's the perfect thing to... Wow! Incredible! That is so fucking good to get off the top. Holy shit. Bye-bye, Harold. Nephilim effect, grab quartz. Nephilim effect, summon the quartz. Make Banshee. Banshee effect. Grab the queen. Add to hand. We're going to Foolish Burial Goods. Sending Vingolf's Blessing. Vingolf Blessing. Summon the penguin. Penguin effect. Summon dolphin. Set toy vendor. What are we sending here? Fuck it, I'll send Sabers. Have that in the graveyard. Could even put it on the field. Don't feel like I want to. We're gonna go Queen, popping the 2 toy vendors. Toy vendor. Like, most of the Fluffles are in our hand or in the graveyard now. Just get one of each. Why not? And then we make Kragan. And then we set Grave Keepers. That's an end board. That's really funny. It's just 2 floodgates though. That's not crazy. It's just like extremely funny. I wish it could search any edge imp. If it could search things that weren't edge imp savers, we would be feeling really nice. So I could get Scythe. That's the real nice part about the Frightfur card. If you can get the Frightfur card in hand, you can search Scythe, and that's really nice. But yeah, you get the idea at this point, right? You get the idea of what this deck is trying to do. I'm just like, how do we make it better? I mean, we could cut down on the Stealth Kragan spawn. And like have an extra space, but I don't know what you would even put in there to make it better. I really like the Queen of Blazing Domain. It just really fills, it just gets some of these pops happening, just for a rank 4 that you're kind of making anyways. I do know what you could make though. You could make, what is that, Lightsworn?
The Light Sworn rank 4. Come on. All cards, thank you. Minerva, yeah. Detach and send the top 3 cards of the deck to the graveyard. But like, you can do that, and that could help in some situations. Yeah, maybe we do that. Like, we just get rid of one spawn, and we have Minerva instead. That way, like, if you get a bad hand, you can, like, try and get out of it. This is a pretty good hand. I love when you get to draw the patchwork. You always grab Scythe. Scythe is such a fucking crazy card. I think you go Dwog here. Dwoggy. And then we go Bear. Duh, Bear. Probably just go Dog. Pitch the Dog. Damn, that's an annoying one. So we can fusion here. I don't think we do. I don't think we do polymerization here. I think we just hold on to the Scythe and we just have Cruel Whale. It's not a great end board though. Not a good one at all. So yeah, this is not like a... This is not a good deck, but it's not awful either. It's just very draw dependent, I guess you could say. So we definitely go Bear here. And then Toy Vendor with Neprum. Special summon. We definitely summon Dog here. Dwoggy. Neprum. What do we send? I think we send Sky here because we can just get it back later. Neprum. Grab Penguin. So yeah, this is a bit of a gamble deck, I will say. It's not like as like it can give you some real lows, but it can do some really funny stuff. I think in this instance we definitely want to go Banshee. Grab the Queen, add to hand. So we could Foolish Burial for either Vingolf or Toy Vendor. Toy Vendor I don't think actually gets us all that much. So I think I'm going to go for Vingolf. Just a free 4. So Vingolf, summon the Quartz. Doesn't really matter what we summon here. And then we can make... This is an instance we can make Minerva. I don't know if Minerva actually does anything for us here. Yeah, not really. Go Penguin. Penguin for Dolphin. Let's quickly pop the Toy Vendor so that Dolphin can put the Toy Vendor back. Toy Vendor effect. We'll grab Wings. Dolphin effect, put the Toy Vendor back. We'll send Bear, I guess. I don't know. Toy Vendor. Toy Vendor effect, send Wings. Activate Toy Vendor.
Grab sabers. Wings effect. Banish a bear. Pop toy vendor. Activate toy vendor. Get a dog. Mutiny in the sky. I think sending Minerva. We don't really need Minerva. Make Kragan. Mutiny in the sky. Making loose. Put back a bear. Put back a hand trap. Put back Minerva. And there's loose. And loose is currently protecting Kragan with its effect. Monsters in your leftmost and rightmost main monster zones cannot be destroyed by card effects. And maybe Queen of the Blazing Domain should be in that zone, but I didn't think about that. Holy shit. If only I had a way to get the chain into the graveyard so that we could get Fright Fur, and then we could get Scythe. If we could get Scythe, that'd be really nice. But I mean, like, this is like a fun end board. Well, not for the opponent. It's really not fun for the opponent. Although it could be a lot worse. It could be an actual macrocosmos. Okay, yeah, I like Minerva in here, actually. I think I like her there. She didn't actually mill anything that important, but she is still like a fairy monster, so she works with some of the stuff we do, and like in some cases, it could be really good to get her going. So this is where I'm at with this deck. I don't know if anyone has any thoughts or anything, but I like it. I like it a lot. I think it's neat. Okay, no thoughts. Head empty. Good to know. Another one I've been thinking about. This one's so stupid. This one is so fucking stupid. Okay. If those of you who have been around here for a long time will know that I am kind of obsessed with the raw support. I think the raw support is really funny. And I have finally found the funniest thing you can do with the raw support. This is Genesis format Winged Dragon of Ra Morganite. Watch this shit. Okay. Is this the right one? Yes, it is. But we don't have any way to get to the card that we want. Which is annoying. So we'll just do a little reset. Do a little reset. Okay, this will do it. That's the wrong Morganite, but it's fine. It's fine. So we go Foolish Burial Goods, sending Ice Barrier, grabbing Guardian Slime, first sending it to the graveyard, then grabbing it. God. Okay. Yeah. Morgana effect. Grabbing Succumbing Song. And then we start activating fucking Morganite effects. Time Tearing Morganite. Succumbing Song Morganite. Succumbing Song. Going to grab Guilt Gripping. And of course, we'll go either Soul Crossing or Jizukiro, depending on... This is a going second deck, obviously. So depending on what our opponent has,
We'll just say they have stuff on there. We're going to Soul Crossing, so we're going to put back the Jizukiro. Unless we've already used the Jizukiro to actually do this. That's why the kaijus are in there in the first place. And then we go Guilt Gripping. And now we can normal summon Guardian Slime. Guardian Slime become Egyptian God Slime. Guardian Slime effect activates, grabbing us Ancient Chant. Ancient Chant, grabbing us the Winged Dragon of Ra. Ancient Chant effect, giving us an additional normal summon. And then we can summon the Winged Dragon of Ra. Now, the next thing is going to depend on what your opponent has. If they have a lot of cards in the field you want to get rid of, you do not activate this effect. Do not activate this effect. But if they don't, go ahead and do it. Fuck it. Why not? And don't forget, you activated Succumbing Song Morganite, which means Winged Dragon of Ra can now make 2 attacks per turn, and any battle damage it inflicts is doubled. And also you could use the Soul Crossing to like steal your opponent's monsters that way. It's a funny deck. It's a very funny deck. Is it good? Probably not. But is it as good as Winged Dragon of Ra has ever been? Yes. Yes, it is. This is another one where you just have to like play Morganite until you get into the cards you need, because there's only so many ways to get the fucking shit online. So you have to go Morgana and then grab, in this case, Succumbing Song. We already have the Guilt Gripping, so we just go Succumbing Song, Guilt Gripping, and then we go Succumbing Song. We're going to grab Time Tearing, the third one we haven't activated yet. Put back Morgana, don't need her. Time Tearing. And then we can normal summon Jizukiro. That's the alternate win condition, by the way. Hold up. Wait, is this... Yes, it has the Kyoto waterfront. Okay, cool. Oh, perfect. This is the hand to show it off, too. Okay, this is the hand to show it off. Watch this shit. Okay. So first up, we're going to do Morgana. Like, let's say your opponent forces you to go first. Okay, so you don't want to do any of your raw stuff. You go Morgana, grab Succumbing Song. Oh, actually, you want to go Foolish Burial Goods right now. And this time, instead of sending Ice Barrier, because you already have the Guardian Slime, you don't need that, you're sending Rainbow Bridge of Salvation. Rainbow Bridge of Salvation, grabbing Cobalt Eagle and Kyoto Waterfront. Let's put that Kyoto Waterfront on the field. We're going to go Succumbing Song Morganite. Succumbing Song Morganite effect. Grab us the Guilt Grippin. And we'll put back the Cobalt Eagle we don't need anymore. Guilt Grippin. We need another card that goes in the graveyard. We grab Ancient Chant. Ancient Chant. Grab us the Winged Dragon of Ra. Alright. That's 3. We don't use that effect. We go that, we get Gamma Seal. And didn't I activate the... Am I locked into something?
Is there some reason I can't summon Gamma Seal? Oh wait, the double normal summon is the other Morganite. Right, this one only lets you avoid the tribute summon effect. So you need to get the third Morganite, but then you can normal summon Gamma Seal and have a negate on field. This is so stupid, it's so bad. It's just a backup line if your opponent forces you to go first, and it's not good at all, but it is very funny. We also could have used like Ice Barrier, I guess, to get the Gamma Seal, but then you wouldn't have the Kaiju counters. What do you mean? This is so good. Yeah, man, really good. I can't. It doesn't do it what I need it to do because I don't have the third Morganite, but really good. Yeah. Oh my god, this deck is so funny. This does do it. This does actually do it. Succumbing, grab us, guilt gripping. When I'm gripping that guilt with force. Just put back the Feather Duster. We're just gonna assume we don't need that. I hate how much these cards make you put back shit. And then you go Ice Barrier. Grab that Guardian Slime. I love that they made a Link one for Winged Dragon of Ra. It's so cool they made a Link one for that deck. Luckily we did. This is why we play 2 Winged Dragon of Ra. If you draw one, you have no way to get Ancient Chant in the graveyard. It's a fusion. Yeah, but it's also a Link one. Does it behave not like a Link one? Certainly behaves like a Link one to me. It's just got very specific material for a Link one. Such a stupid deck. I love it, dude. So yeah, I'm going to try and make a deck profile on this. I think this will get the Yugi Boomers in. I think it's really funny. I'm considering like removing the Pot of Greed and just playing more like of these kind of things, but I don't know. Pot of Greed though. It gets the Yugi Boomers in. I really like the look of this and the Fluffle one. I think those two are like ready. Like the Fluffle one here. I think these two are like ready to show off. But I'm like, are they ready or are they not? I'm not sure. This one, I really like the addition of Minerva. I really like that. So I think maybe that's what it needed. Guess we'll see. Guess we'll see. Since nobody has any thoughts on my own here. Have any of you been fucking around with the GMX deck? GMX cards? I don't have one here on Dueling Nexus because they weren't out on Dueling Nexus yet. I don't know if they are yet or not. That card's fun. Or that deck is interesting. It's just not quite there yet. Let me get Dueling Book is where I have mine. Hopefully you can just get in there pretty easy. Skip intro, Jesus Christ. Here we go. So this is what I've got for this deck. Unfortunately, this deck is going to be a nightmare to try and build in Genesis because Miscellaneous Saurus is 75 points. I'm really hoping they're going to reduce the points on Miscellaneous Saurus. But this is what it looks like in TCG, at least in my mind, right? You've got these cards are really interesting. Kimridge can get you into Applied Experiment, which is like, it's like the only extension the deck has at all. Saland is like a decent normal summon, although you would rather have Oviraptor. Noma is an interesting like follow-up tool.
Deneen is fun. Plays like a little low to the ground. It's got almost 20 non-engine slots, which is pretty neat. I like this a lot. This is so much nicer than what Dinosaur used to be, which was a series of garnets, just like a ton of garnets. It looked a lot like Hero, just like a bunch of singleton garnets that you have to worry about drawing. Are the GMX cards GMX? Are the GMX cards in Dueling Nexus yet? No, they're just not in yet. Cool. Add. Let me fix that. Shouldn't be any ads anymore. I guess I'll have to do it like as a dueling book thing. Let me show you what it does. Oh, this is a bad hand. You have to do the Saland line here. The Saland line is not interesting. I don't want to show you that. I think everyone and their mom can figure out the Saland line. Let me try a reset here so we can show you the Oviraptor line. Yeah, that'll work. All right, so you go Fossil Dig to grab... Hello? Can I... Why can't I get into my deck? There we go. Jesus Christ, dueling book. All right. Oviraptor, summon. What the fuck is going on? Okay. Okay, whatever. We're going to grab off of Oviraptor, Miscellaneous Saurus. Of course, we're using the Misk effect. Have you read Misk? Misk effect. Any day now. We're going to summon off of Misk the new card, Saland. I can't believe this isn't a GMX card. Very annoying. It's to make it easier to write the fusion spell. If this guy was a GMX card, you could it could do some weird stuff with the fusion spell. Well, not that weird. Anyways, Danning effect on summon to add a GMX monster. If you pretend we don't have GMX applied experiment already, you grab Kimridge, and then you use Kimridge to grab the applied experiment. We're going to go ahead and activate the applied experiment. And now we're going to have to wrestle with Dueling Book to get this to work. Okay, there's a dinosaur. That's a dinosaur as well. That's not a dinosaur. That's not a dinosaur. That's not a dinosaur. We're looking for a GMX card, though. That's not a GMX. That's not a GMX. Are you jokering me? Oh boy. That's a dinosaur, but it's not a GMX. There it is. Okay, to be fair, we would have activated the effect of Kimridge, and then Kimridge would be in the deck, so it'd be a little bit higher chance. But we did just mill 14 cards. That's so close to the dead zone. So now we have to take 14 times 400 damage. Ah, God. 5,600 damage. Jesus Christ, dude. Oh, to the grave. What do we want to send? I think we'll just do Oviraptor. Yeah. And then we put everything else back. Oh. Jesus Christ. See, this is a fundamental flaw of the deck that I just don't think you can
fix because it's just baked into the cards as they are already. Okay, there we go. We're at 2,400 life points. If we mill 6 cards off of Velox, we lose. All right, shuffle it up. Okay, there we go. And we're using that to summon Alos. And then we're doing Alos effect to summon Miscellaneousaurus. That way it doesn't matter what you mill. It's just right there already. You overlay Miscellaneousaurus and Oviraptor. Come on. Dueling Buck. You overlay them for fucking Dolka or Lagia. There we go. Jesus Christ. And then you declare the fusion effect of Danine, fusing Danine and Alos for Velox. So what you have is 2 negates off of Dolka, and you have a pop with Velox. You also have 4 cards remaining in hand. Like that's a 1-card combo. Like not bad. Not awful. Of course, as you can see, you know, once you actually go for the Velox effect, okay, thank God. Thank God we got it in 1, so we're only losing 400. We are now at 2,000 life points. We are at 2,000 life points. So I like this as a new direction for dinos in some ways, but in other ways it's like, oh, this is never going to be a good deck because it's just going to accidentally kill itself sometimes. And it's just random what you get. Like, if we had gotten Kimridge there, we could have gotten an additional pop if their monster is in attack position. But since we got Saland, instead we get to search Applied Experiment again, because there's only 1 spell trap in the archetype so far. I've got a video I'm working on about this, because I think these cards are fascinating in some good ways and in some not so good ways. Anyways, I guess we're done here. I don't know. I don't really have anything else. Nobody wants to help me make decks. Nobody wants to help me make decks. I'm sad. Nobody wants to help. All right. Who are we sending you to? Exclamation point socials in chat. We'll get you my website where you can find where I'm at. God, there's so many options. I'll send you to Lilycat playing Code Vein 2. I did not like Code Vein 1. I wonder what Code Vein 2 is better, if they fix anything about it. I guess we'll find out. All right. Thanks for coming by. Hope you enjoyed. Next week, more of this. Not more of this necessarily, but more Season 0. Thursday, 2 days from now, we're finishing Sumo, or finishing the New Year's tournament of Grand Sumo. So get ready for that. I'm excited. Oh, it gets so good. I can't wait to show you. And
And then Sunday, we're probably finishing Neptunia. So big streams coming up. All right. When you get over there, be kind and courteous, as I'll ask of you. And with that said, be kind to yourselves, be kind to others, and have a wonderful rest of your night. Bye, everyone.